വെൽക്കം ടു ദക്ഷിണ ലേണിംഗ്സ് ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡെസ്ക്. ഇന്നത്തെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളെ പറ്റിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ഇൻടു ദ വീഡിയോ. First news is about the foreign tribunals. The news is foreign tribunals in Assam disregard constitutional safeguards, says our report. Second one is of international relation. UK-India free trade agreement may work in favor of patent owners. Then the third one is Android phones brought early quack warning of 98 countries. And what makes NASA, ISR and NISAR satellite special? This is based on space technology. നമുക്ക് first ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം, which is on foreign tribunals. Queen's Mary University of London and NLSIU Bangalore ഇവർ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയായിരുന്നു, വിച്ച് വാസ് ടൈറ്റിൽഡ് അൺമേക്കിംഗ് സിറ്റിസൺസ് ദി ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ട്രയൽസ്. അവിടെയാണ് ഫോറിൻ ട്രൈബ്യൂണൽസിന് ഒരു മെൻഷൻ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ബേസിക്കലി ഈ ഫോറിൻ ട്രൈബ്യൂണൽസിനെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കലി അനാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ്. ആൻഡ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ. Foreign tribunals in Assam have declared 1.66 lakh individuals as foreigners, and adum porathina 85,000 pending cases aanu ipo nilavilullathu, and with the potential to handle approximately 1 million NRC, the National Registration of Citizens appeal. And ee study basically highlight cheynathu nammade systemic violations aanu, അതേപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സേഫ് ഗാർഡ്സിന്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണിത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോബാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വയലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആർബിട്രറി റിജക്ഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെന്ററി ഓർ ഓറൽ എവിഡൻസ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലീഗൽ നോംസ് ടു പ്രിവെന്റ് റോങ്ഫുൾ ടാർഗറ്റിംഗ്. ദി തേർഡ് വൺ ഈസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, അത് ട്രൈബ്യൂണൽസിന് തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ എന്തോ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ പോലും കൃത്യമായ ഒരു കാരണം ഇല്ലാണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവുക, അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ലീഗൽ നോംസ്, ഇപ്പം ആരെങ്കിലും അറിയാണ്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെതിരെ നമ്മൾ ലീഗലി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആബ്സെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ മെയിനായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് secure foreign tribunals lack secure legal foundations. Okay, then they are prone to executive interference. അവരുടെ കാര്യങ്ങളുടെ അവരുടെ ഒരു പവർ അതോറിറ്റീനെയൊക്കെ എപ്പോഴും എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് ഓഫൻ ഫെയിൽ ദി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് റൂൾ ഓഫ് ലോ. ഓക്കെ, നിലവിൽ ആസാമിൽ തന്നെ 100 ഫോറിൻ ട്രൈബ്യൂണൽസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ 36 എണ്ണം പെർമനൻറ്റും ബാക്കി 54 എണ്ണം ആഡ്ഹോക്ക് ആണ്. ആഡ്ഹോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ളത്, with terms renewed by Ministry of Home Affairs. So this is something that you must keep in your mind. This can be important from your prelims point of view. Either ministry aanu idinokke deal cheyyunnathu, because UPSC prelims ne questions set cheyyumbol confusing aayittulla statements idan chances undu. So this is one thing that you should keep in mind. This is handled by the Ministry of Home Affairs. Okay, now ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നത്, ഇറ്റ് വാസ് ആഫ്റ്റർ ദി SC, അതായത് സുപ്രീം കോർട്ട് സ്ട്രക്ക് ഡൗൺ ദി ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ട്രൈബ്യൂണൽസ് ആക്ട് ഓഫ് 1983 in 2005. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഫോറിനേഴ്സ് ട്രൈബ്യൂണൽ? ഈ തന്നേക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ UPSC പ്രിലിംസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു കീപ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഫോറിൻ ട്രൈബ്യൂണൽസ് ആർ ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡീസ്. ഓക്കെ, ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡീസ് ആണ്, constituted under the Foreigners Tribunals Order of 1964. ഈ ഒരു ആക്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, but you need to keep this in mind that this is a quasi judicial body. Okay, the order is issued under the Foreigners Act of 1946, and their purpose is to determine the nationality of a person suspected to be an illegal immigrant. Illegal migrant ആണ് സസ്പെക്ട് ചെയ്തവരുടെ നാഷണാലിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക ത്രൂ ഓൾ ദീസ് പ്രോസസ്സസ്, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, വെരിഫിക്കേഷൻ, അതേപോലെ നമുക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് അവർക്കൊരു ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഫോറിൻ ട്രൈബ്യൂണൽസിനുള്ളത്.
And tribunals are required to serve notice to the person ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ and provide a reasonable opportunity to present their case. ഇപ്പം ഒരാളെ സസ്പെക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഇടുക മാത്രമല്ല ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളെ എന്തുകൊണ്ട് സസ്പെക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഇടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് അവർക്ക് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. Okay, so this was about foreign tribunals. I need definition and all these things. Who can set up tribunals? Okay, this is important because see, the central government and the state government can set up FTs as per the 1964 order. Now UPSC ചോദിക്കാം, it can give out a statement that only central government can create foreign tribunals. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ the statement is wrong because both central government and the state government both are legally authorized to set up foreign tribunals, okay, as per the 1964 order. Now, Assam is the only state to have such a large network of tribunals. 100 tribunals out of which 36 something were of permanent nature. The first 11 foreign tribunals in Assam were set up in 1964 and more were added in 2005 and other in 2014 ശേഷം ഒരുപാട് tribunals set up ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ foreign tribunalsന്റെ powers എന്ന് പറയുമ്പോൾ they can summon any person, examine them under oath and demand documents, okay, and tribunals can declare someone as foreigner if they fail to prove Indian citizenship, as simple as that. And once declared, a person loses citizenship rights. ഇപ്പം ഒരാളെ ഫോറിനർ എന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ അതിന് ശേഷം എന്താണ്, that person obviously loses his citizenship right. അതായത് ഇനി വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ്, അങ്ങനത്തെ ഭൂമി മേടിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് റൈറ്റ്സ് obviously would be taken away from them, and they may be moved to detention centers. Okay, this is not necessary, it is just a maybe condition. ഇപ്പം ന്യൂസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഫോറിൻ ട്രൈബ്യൂണൽസ് ആർ ഓൾവേസ് അണ്ടർ പെർഫോമിംഗ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോറിൻ ട്രൈബ്യൂണൽസ് അണ്ടർ പെർഫോമിംഗ്? വാട്ട് ആർ ദി കീ റീസൺസ്? വാട്ട് ആർ ദി മേജർ റീസൺസ്? ലാക്ക് ഓഫ് ആഡിക്വേറ്റ് പ്രൂഫ് ഫ്രം ദി പോലീസ്. പോലീസാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷെ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ചിലപ്പം അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, ഡോക്യുമെന്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഈസ് പുവർ അറ്റൻഡൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സമ്മൺ. ഒരു വ്യക്തിനെ ഇപ്പം വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും അവർ തന്നെ ചിലപ്പം വരത്തില്ല കോർട്ടിൽ അവരുടെ കേസ് ഹിയറിങ്ങും ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലായിരിക്കും. ചിലപ്പം അവരുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എവിടെയെങ്കിലും മിസ്പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ മിസ്പ്ലേസ് ആയ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. ദേ മേ നോട്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലെവൽ. സോ ഫോർ പുവർ പീപ്പിൾ ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വെരി മച്ച് ചാലഞ്ചിങ്. ആൻഡ് ലീഗൽ എയ്ഡ് ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഡിലേസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരാൾ ഇപ്പം സസ്പെക്ട് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് സം സർട്ടൻ ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് ടു പ്രൂവ് വൈ ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ പുട്ട് ഇൻ ദിസ് ലിസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ലീഗൽ എയ്ഡ് ചാലഞ്ചസും ഇസ് എ വെരി കോമൺ തിങ്. See, from the mains perspective, syllabus wise നോക്കുവാണെങ്കിൽ GS2 governance, constitution, polity, social justice and international relations this would come under. And GS paper 1 society, okay, identity, discrimination and exclusion, okay. GS3 internal security, okay, foreigners encroach ചെയ്തു വരുന്നു നമ്മുടെ കൺട്രിയിലേക്ക്, സോ അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട്. It's a very complicated process, like you just cannot randomly put a person as or declare a person as a foreigner. അപ്പം നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസ്, NRC ആൻഡ് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി. NRC ഒക്കെ എപ്പോഴും ന്യൂസിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പം എഡിറ്റോറിയൽ സെഷൻസിലാണെങ്കിലും ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾസിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴും വി വിൽ കം അക്രോസ് ദിസ് ടേം NRC, and it's very controversial as well. You don't need to go to that controversial part, but just go through what are all the important elements that has been included in this NRC, what are the changes and അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. The second one is UK-India FTA may work in favor of patent owners. Okay, the recently signed India-UK Free Trade Agreement has drawn concern from public health and IP rights experts for potentially undermining access to affordable medicine, especially generics in India and the global south. So idana highlighted. Let's just go through all these terms. Key concerns endanu parnal pro IP provisions tilt balance. Okay, certain provisions favor patent holders, limiting the production and timely availability of generic medicines. So there are certain terms used, like for example patent holders, generic medicines. Idokke basically endana, see,
പേറ്റന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ദാറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ എനിത്തിങ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി പ്രൊഡക്റ്റ് എനിത്തിങ്. ഇപ്പം ഈ കാര്യത്തിൽ വി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മെഡിസിൻസ്. സോ പേറ്റന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് മെഡിസിൻ പേറ്റന്റ് ഹോൾഡർ, പേറ്റന്റ് ആരുടെ പേരിലാണോ, only that institute or organization can exclusively produce and supply that medicine. Okay. The second one is generic medicine. Generic medicine എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is just a exact copy of the patented medicine. And the difference between the two is that patent holders definitely expensive ആയിരിക്കും. എന്തോ സോറി, പേറ്റന്റ് ഉള്ള മെഡിസിൻസ് would be extremely expensive. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ബിക്കോസ് ഈ പേറ്റന്റ് മേടിക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പം ഒരുപാട് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും, അതിന് ഒരുപാട് ചെലവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവർ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ for the first time when they supply it, the prices are going to be a bit higher, on the higher side, so that they can cover up all the costs that they had to incur in the first place, isn't it? So it is very much understandable. And generic medicine, അതിലിപ്പം റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെലവുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാക്ട് കോപ്പി ഓഫ് ദി പേറ്റന്റ് മെഡിസിൻ. And generic medicines thus are cheaper. Okay, so it undermines public interest safeguard in the Indian Patents Act. So സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ certain provisions favor patent holders, limiting the production and timely availability of generic medicines. So ഈ ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റിൽ ചില പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് that basically favor the patent holders. അതായത് patent holders can have the complete right over this medicine for a longer period of time. Okay, അപ്പം ഇതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യ, സോ ദർ കുഡ് ബി ലോട്ട് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ മെഡിസിൻസ് ലൈക്ക് ഇപ്പം HIV, ട്യൂബർകുലോസിസ്, അതിനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് അത് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ളൊരു പെർമിഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ കൻ നോട്ട് ഗോ ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ജനറിക് മെഡിസിൻ. സോ അവിടെ ഒരു തടസ്സമായിട്ട് ഈ പേറ്റന്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റിൽ ദീസ് പേറ്റന്റ് ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഫേവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചില പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. So that is obviously disadvantageous to the medicine manufacturing industry. And it undermines public interest safeguards, isn't it? It actually Indian Patents Act under, I think section 3D edandana, adilana ee parna public interest safeguard. So ee parna idundallo provision like patent holders in a favorism kanikika, this is actually blocked in India. Okay, India adu actually it is illegal to do so. And other illegal act ആണ് Indian Patent Act. So basically this whole provision goes against our Indian law. Okay. The second one is impact on compulsory licensing. Voluntary licensing are preferred over compulsory license, but often contain onerous conditions. Annual working statement submission requirement diluted, now once in 3 years, and data not public, making it harder to prove unmet demand for compulsory license. Licensing the issues are definitely കാണും. Holders would obviously go for voluntary licensing because voluntary license which is completely upon them to give out these licenses. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ പേറ്റന്റ് ആക്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ആക്ട്. അപ്പം ഈ ഇന്ത്യൻ ആക്ട് പ്രകാരം this voluntary licensing can be converted into compulsory licensing on the interest of public interest safeguard. Okay. അപ്പം ഈ patent holders want voluntary licensing, but our Indian government has the right to make it compulsory licensing. അതായത് ഇനി ഇപ്പം patent holders-നെ കയ്യിലല്ല ഈ പറഞ്ഞ ലൈസൻസ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള തീരുമാനം. As per law, this will be automatic, it would be made mandatory. Okay. അപ്പം അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കമ്പൽസറി ലൈസൻസിന്റെ ഒരു പിന്നിലുള്ള കൺസേൺസ്. ദി തേർഡ് വൺ ഈസ് എവർഗ്രീനിങ് റിസ്ക്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? ന്യൂ IP ചാപ്റ്റർ പ്രൊവിഷൻ കുഡ് വീക്കൻ സെക്ഷൻ 3D, ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത, ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ പേറ്റൻസ് ആക്ട് ദാറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് എവർഗ്രീനിങ് ഓഫ് പേറ്റൻസ്. സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ എവർഗ്രീനിങ് ഓഫ് പേറ്റന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേറ്റന്റ് ഫോർ എവർ അവർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സംഭവം പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും, ബട്ട് അവർ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം പ്രൊഡക്റ്റ് യുണീക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ പേറ്റന്റ് they would just continue to hold it for an indefinite period of time. So അതിനെയാണ് എവർഗ്രീനിങ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. So best endeavor clause encourage the reliance on foreign patent office work, leading to harmonization of patent criteria, risking loss of India's specific flexibilities. ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നമായിട്ട് വരും. അതാണ് അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പേറ്റന്റ് ഈ ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റിലെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ദർ സംതിങ് ഗ്രീനർ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ്, റൈറ്റ്? അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്?
Market access boost is the most important one. Nearly 99% of Indian pharma and medical device export get zero duty access to the UK. Okay. With the UK pharma market projected to grow at $73 billion by 2033, Indian companies see significant export and collaboration opportunities. Ease of regulation and collaboration, lower regulatory barriers will help Indian firms enter the UK market more easily. Okay, these are all the plus points of this foreign trade agreement. And it also promotes cross-border healthcare cooperation, especially for quality-focused Indian firms. Now, from the prelims perspective, what are the things that you should keep in mind? First one is Section 3D of Indian Patents Act. It prevents evergreening by disallowing patents for new forms of known substances without enhanced efficacy. Okay. Compulsory licensing, permitted under TRIPS agreement. Okay. And Indian law under specific conditions, like non-working of patent or public health emergencies. പിന്നെ voluntary licensing, അതെന്താണ് negotiated directly between patent holder and generic manufacturer. ഈ ഒരു കേസിൽ UK and India would be UK would be the patent holder and India would be the generic manufacturer. And UK pharma market currently it is approximately $45 billion big, and it is projected to reach $73 billion by 2033. So അത്രയും prospective ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. And this free trade agreement can be of great benefit for India if things go right. From mains perspective, GS2 definitely governance and polity, and GS3 economic development, intellectual property, and അതേപോലെ തന്നെ international relations and from mains practice question, discuss the implication of recent India-UK free trade agreement on India's ability to safeguard public health through access to affordable medicine. So നമ്മൾ ഈ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിളിനെ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിന്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. So you need to mention them and come to a conclusion, like എങ്ങനെ India and UK can actually come to an agreement if they keep aside all the negatives apart. So you should think that way, you should analyze it, get more information on this, and just try and attempt this question. The third one is Android phones brought early quake warning of to 98 countries, earthquake warnings basically. Google's Android earthquake alert. This is a system in collaboration with the University of California, Berkeley, has significantly enhanced global early warning coverage by using smartphones built-in accelerometers to detect seismic activity and issue alerts. It is basically, it deals with a technology. Just you need to keep certain facts in your mind. It was introduced in 2020 by Google, and it uses accelerometers in Android phones. Basically, all smartphones have a feature and accelerometer. This technology കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ you can move the screen and the game would also move along with it, right? So ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു സെൻസർ ആണ്, basically sensor in it. It analyzes the tilt of the phone and gives the phone certain ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഫോൺ ടിൽട്ട് അയക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണിത്. And it sends alert of S waves, which causes the most damage. The global reach, operational in 98 countries, including India. Alerts issued for 11,231 seismic events between 2021 to 24. You don't need to keep in mind all this data, it is not relevant. Mains in related, technology related, and you can quote these data in that time. For prelims perspective, these data don't matter. For increased global early warning coverage from 250 million to 2.5 billion people, that's the target. This is something that they have achieved basically. See, what are the types of waves? There are 3 types of waves: on the P wave, S wave, and surface wave. P wave, or the primary wave, it is the fastest compressional waves and it is detected first. Okay, the seismic activity detected in technologies are detected in the P waves. Then we have S waves or secondary waves, and it is slower, more damaging, and arrive after P waves. P waves കഴിഞ്ഞിട്ട് detect ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? S waves ആണ്, secondary waves ആണ്.
Then we have surface waves, as the name suggests, surface level in the feel our impact, and this is the most damage causing wave. Slowest responsive for most structural damages, yes, buildings അതൊക്കെ damages ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ surface waves ആണ്, and not monitored by AEA. Technology used ഏതൊക്കെയാണ്? Crowdsource sensing via smartphones, distance estimation via time lag between P and S wave. ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്? പി വേവ്സ്, പിന്നെ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് എസ് വേവ്സ്. സോ ഇവരുടെ തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു ലാഗ്, ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് estimated, and then it is multiplied by 8 kilometers per second. And algorithm improvement reduced magnitude estimation error from 0.5 to 0.25. Mains perspective നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ GS paper 3 disaster management and science and technology, അതേപോലെ തന്നെ ജി എസ് പേപ്പർ വണ്ണിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ ജോഗ്രഫി. ഈ പിന്നെ പി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവ്സ് ആറ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ്, പി വേവ്, എസ് വേവ്, സർഫേസ് വേവ്, ഇതൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Practice question: digital technology offers immense scope for improving disaster preparedness and resilience. Examine with examples. The kind of relevant because last year, past few years, Japan technologies, landslide detect ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജീസ്, ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് വാട്ട് വർ ദ ടെക്നോളജീസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അതർ കൺട്രീസ്, അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദോസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കൾമിനേറ്റ് ഇൻ ടു and incorporate in your answers for this question. The last one is on space and technology. What makes NASA ISRO NISAR satellite special? Okay. The NASA ISRO Synthetic Aperture Radar, or NISAR, full form another, satellite is scheduled for launch on July 30, 2025 on board a GSLV Mk2 rocket from Sriharikota. This is the first major NASA-ISRO Earth observation collaboration with a focus on environmental and geophysical changes on Earth. Full form endana nizarne. It is NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. Okay, an orbit type Sun synchronous polar orbit at 747 kilometers. This is not very relevant, but this is very relevant. Sun synchronous polar orbit lani endokkeyana, what does it mean? That's the homework that you need to do. Adevole what are the other orbits that is relevant? Pinne radar type L band SAR contributed by NASA. Okay, the L band, it has been contributed by NASA. Do not get confused. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരുന്നു പ്രിലിംസിൽ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ആവുന്നത്. സോ എൽ ബാൻഡ് ഈസ് നാസ ആൻഡ് എസ് ബാൻഡ് it has been developed by ISRO. Okay. Pinne chala data okayana. Spatial resolution is 3 to 10 meter. Vertical mapping centimeter scale. Then orbit revisit cycle once every 12 days. You can keep this in mind. Vehicle launched is GSLV Mk2. Confuse agadu, GSLV Mk2 ana. Cost $1.5 billion. That is not very important. Objectives and application under Canada. NISAR will provide high resolution all weather day night imaging to monitor solid earth processes, earthquake, volcanoes, landslide, tectonic deformation, ecosystem, forest biomass, cropland mapping, land use changes. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ applications ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ this technology can be used. Just imagine how beneficial it would be. Then we have ice dynamics, glacial movement, ice sheet dynamics, especially for climate change studies. ഇപ്പം ഞാൻ സർഫേസ് ലെവലിലെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം ഈ ഐസ് ഡൈനാമിക്, ഇപ്പം ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് മെൽറ്റിംഗ് ഈസ് എ വെരി കോമൺ തിങ്. അത് പിന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ലൈക്ക് റാപ്പിഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഡാമേജ് പ്രോക്സി മാപ്പ് വിത്ത് 5 hour post disaster, coastal and ocean processes, coastal erosion, inundation and salinity impact monitoring, infrastructure monitoring നോക്കുവാണെങ്കിൽ ground subsidence in urban areas, dam and levee safety. Technical highlights എന്തൊക്കെയാണ്? Synthetic aperture radar, in the full form തന്നെ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. What is that? It simulates a large radar antenna by combining radar pulses as a satellite moves. Dual band advantage, L band
And S-band, L-band ആരായിരുന്നു? It was by NASA, and S-band was by ISRO. So L-band and S-band run the dual band advantage ആണ് ഇതിനുള്ളത്. So S-band sensitive to surface vegetation, soil moisture, tailored for Indian needs. Okay. And L-band നോക്കുവാണെങ്കിൽ it penetrates thick forest, soil, captures ground deformations. So sweeps are designed, what is that? It enables ultra-wide scanning without compromising resolution. And polarization variability, horizontal and vertical transmission or reception to identify material types. Example, soil versus snow versus wood. ഇപ്പം എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതിനുള്ള ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെക്നോളജി വഴി. So this is just a comparison table. We have India's ISRO and US's NASA. S-band radar electronics, Space Application Center Ahmedabad, then L-band SAR system. Then these are certain data that you can just go through. These are very factual. From the mains perspective, yes, GS3 laricum, definitely science, technology, disaster management, environment. Practice question, you can just note this down. The Nizar mission represents the next generation of space-based Earth observation. Examine its significance for India in climate science, disaster management, and agricultural planning. So that was about the news articles. Hope you found it helpful. And yeah, thank you.